Okay, the instantaneous velocity will be the rate of change of displacement. Okay, this will be the definition of instantaneous velocity, ataupun kita panggil velocity lah. Okay, kalau nak lagi tepat kita panggil instantaneous velocity. Okay, the rate of change of displacement. Okay, mathematically we can write that velocity equals to limit, when the limit approaches to zero, delta S divided by delta T equals ds over dt. Okay, kadar perubahan displacement terhadap masa. Itu cara pembacaan dia. Kadar perubahan displacement terhadap masa. Okay. Okay, let me erase this. Okay, the instantaneous acceleration. Okay, the acceleration. What is the definition of acceleration? Okay, acceleration, we know that the rate of change of velocity. Kalau velocity itu constant, tidak velocity dia constant 10 meter per second, dia constant saja, dia bergerak secara constant, maka tidak ada acceleration ataupun acceleration dia zero lah. Okay, so the rate of change of velocity adalah definition of acceleration. Okay, mathematically we can write A equals to limit approaches when t approaches to zero, delta V divided by delta T equals dV over dt equals V dot. Or A equals to D square S divided by dt square equals S double dot. Okay, using change rule, V dV equals A ds. Yang ni you kena ingat lah. Yang ni biasanya tak ramai yang tahu, tak ramai yang boleh ingat. Yang ini very important. Certain case kita kena guna this one. Okay, V dV equals A ds. Okay. Okay, this will be the exercise for you. Okay, the velocity of a particle which move along the s-axis. Okay, s-axis tak kira lah s to x ke y ke, boleh jadilah. Ini adalah one dimensional. Okay, the velocity of a particle which move along the s-axis is given by v equals to 2 plus 5 to the 2 plus 5 t to the power of 3 over 2. Where t is in seconds and v is in meters per second. Okay, evaluate the displacement as velocity v and acceleration a when t equals 4 seconds. Okay, the particle is at the origin s equals to 0 when t equals to 0. Ini apa makna dia? S equals to 0 when t equals to 0. This would be your boundary condition. Okay, boundary condition. Okay. Okay, how do we start this? Okay, we know that the velocity function is 2 plus 5 t to the power of 3 over 2. Okay, v is in t function. So macam mana kita nak solve this problem? Okay. Okay, kita tahu berdasarkan definition yang kita belajar tadi. Okay. In order to get the displacement, we need to integrate. Okay, kalau given V, nak dapatkan S, you kena apa? You kena integratekan dia.
Kalau V nak dapatkan acceleration, you must differentiatekan dia. Okay. So how to get the displacement? Okay. How to get the displacement? Okay. The displacement of the particle S equals the integration of ds is the integration of V with respect to dt. Okay. So masukkan the function V dekat sini and integrate with respect to dt. Okay, integratekan dia, masukkan function, you must integrate from 0 to 4 with respect to time. Okay, bila you integratekan dia, you dapat apa? Okay, integratekan dia, and then you will get 2t plus 2t 5, 2t to the power of 5 over 2 plus c. C is constant. Okay, how to solve this C? Okay, using boundary condition given. Okay, S equals to 0 when t equals to 0. Okay, using this boundary condition, S equals to 0, t equals to 0. Okay, masukkan nilai dia. S equals to 0, t equals to 0, and then you will get automatically the value of C. Okay, for this example, C equals to 0. Okay, when t equals to 4 second, dia nak tentukan displacement dia pada 4 second, masukkan saja S equals to 2 times 4 plus 2 times 4 to the power of 5 over 2, okay, which equal 72 meter. Okay. Okay, cuba tengok dulu. Saya lagi 1 minit. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan? Any question so far? Okay, you can ask me. Okay, jangan takut. Okay. Next is the acceleration of the particle can be obtained by differentiating the velocity equation with respect to time. Okay. Now you have to differentiate the velocity formula ataupun the velocity function. Okay. So A equals to dv over dt from the definition saya bagi tadi. Okay. When you differentiate, you will get 15 over 2 times t to the power of half. Okay, when t equals to 4 second, so A equals to, masukkan saja the value of t, A equals to 15 divided by 2 times 4 to the power of half equals 15 meter per second square. Okay, the velocity when t equals to 4 second, okay, yang ini very straightforward. V equals to 2 plus 5 times 4 to the power of 3 over 2. Okay, you will get 42 meter per second. Okay, yang ini straightforward velocity. Yang displacement dengan acceleration tadi, you have to untuk displacement you have to integrate, dan juga untuk acceleration you have to differentiate. Okay, so far any question? No, sir. No. Okay. Mudah je ni. Okay. Okay, let's move on
this constant acceleration analysis. Okay, this is linear acceleration. I'm going to derive in detail, okay, the equation equation yang akan kita gunakan nanti. Okay, this is the example. I give you the case. Okay, a particle is moving with a constant acceleration. Okay, the particle start with a velocity u. Okay, determine the general expression that may be derived from the given data. Okay, dia kata a particle is moving with a constant acceleration. Dia punya A dia adalah constant. Okay, what do you have in mind when you see this keyword? A is constant. 0. Bukan zero, bukan zero. A is constant. Kalau V constant, A akan jadi 0. V constant, dia akan jadi 0. Tidak ada perubahan. Okay, A will be 0. Okay, harap boleh faham. Okay, a particle is moving with a constant acceleration. Okay, the particle start with a velocity u. Okay, determine the general expression that may be derived from the given data. Okay, so macam mana? How do we start this problem? Okay, kita nak startkan dia, kita okay, try to plot ataupun draw the velocity versus time graph. Okay, okay, like this, V versus T time graph. Okay, okay, so the graph looks like this. Okay, the particle start with the initial velocity u. Okay, mungkin you pelik kot dekat sini. Kenapa dia start dengan u? Okay, actually dia start kat sini. Okay, dia start kat sini. Bila start tu, at the start tu, permulaan dia tu, dia akan jadi 0 lah. Acceleration dia akan jadi, velocity dia akan jadi 0 lah. You start motor, kan, mana boleh pergi kat u tu? You start motor terus pergi 100 meter per second. Mana boleh? Ataupun boleh pergi 50 meter per second. Tak boleh. Okay, you kena start daripada 0. Daripada 0 tu barulah you pucuk, you naik barulah dapat 50 meter per second. Macam tu. Okay, so this graph dia macam ni lah. So you tak perlu confuse lah kenapa jadi macam ni. Okay, dia sebenarnya start from 0 kat sini. Tapi dia ambil measurement dia, diambil when t equals to 0, velocity equals to u. Maknanya pada ketika ini dia ada velocity dia, ataupun kita panggil initial velocity. Okay. Okay, mathematically the straight line function can be written as, okay, remember that y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c. Okay. So we can obtain v equals to u plus at. Okay, v equals to u plus at. Dapat daripada mana ni? Yang ini v ni sebenarnya adalah y. V ni represent the y axis. Okay, t represent the x axis. A represent slope ataupun m. U represent the y-intercept ataupun yang ini kita panggil C lah. Ini you dah belajar dah mathematics dulu, tingkatan 3. Okay, saya ingatkan balik. Okay, so we got the first equation, V equals to U plus AT. Okay, displacement of the particle. How to get the displacement from the velocity? Okay, from the velocity macam ni. Velocity, nak dapatkan displacement as you must integrate. Ni yang kita belajar tadi.
Okay, from the velocity nak dapatkan acceleration, kita kena differentiate. Okay, differentiate. Okay, displacement of the particle ds equals to v dt. Okay, ingat balik definition of v equals ds over dt. Nanti takut awak confuse. ds over dt. Okay, so nak dapatkan ds dt ni darab kat atas lah. So ds equals to v dt. Masukkan the function of v, integrate with respect to dt, and then you will get s equals to integration of ds equals the integration of v dt, which is the integration of u plus at. Masukkan the function of v tu ke dalam formula. Okay, and integrate with respect to dt from 0 to t. Okay, from 0 to t. And then automatically you... Okay, saya padamkan dulu ni. Takut you tak nampak. Okay, you akan dapat S equals to ut plus half at square. Okay. Boleh, eh? Okay, when you get this, from equation 1, okay, from equation 1, you arrangekan balik, T equals to V minus U divided by A. Okay. Boleh faham, eh? Mudah je ni. T equals to V minus U divided by A. Okay. Masukkan this equation, this T into this equation. Okay. And then you will get, okay, substitute equation 3 into equation 2 ni. Ini saya tak betul-betulkan lagi. Tak ingat, nak betulkan. Substitute equation 3 into equation 2 will give you V square equals U square plus 2AS. Okay, so we got another one equation. Okay, important equation. The first one is yang ini, V equals to U plus AT, and the second one is S equals to UT plus half AT square. Okay, and then the last equation, okay, derived adalah yang ini, V square equals U square plus 2AS. Okay, so equation 1, 2, and 4, yang ini 4, equation 4, are applicable for constant acceleration case. Only for acceleration case. Okay, kalau dalam soalan dia tak bagi tahu constant acceleration case, that means you cannot use this equation. Tak boleh guna. Okay, kalau you guna these equations, maknanya you akan dapat 0. Okay, daripada atas lagi saya akan bagi 0. Sebab you menggunakan this equation untuk case yang salah. These equations are valid for constant acceleration case only. Okay. Okay, what about, this is for linear motion. What about if we have rotational motion? Okay, we have like this, we have a single arm, OP, okay, rotate about point O with certain omega and accelerate with alpha. Okay, so macam mana? Okay, the radius is rho. Okay, for rectilinear motion yang kita dapat tadi, V equals to U plus AT. Okay, so what about if we have a rotation? I'm not going to derive from scratch. Saya cuma tunjuk the analogies of the equation that we derived before. Okay,
maknanya V equals to U plus AT ini for rectilinear motion ataupun motion in a straight line. Okay, and then for rotational motion, okay, omega equals omega naught plus alpha T. This is the equation untuk pergerakan yang rotation lah, yang involve rotation. Okay, where omega dia is angular velocity, omega naught equals initial angular velocity, alpha is angular acceleration, and T of course time lah, tidak berubah. Okay, for the second equation, S equals to UT plus half AT squared. Yang ini kita derive, dapat equation yang ini. So, untuk rotational, kita gunakan theta equals omega naught T plus half alpha T squared. Okay, where theta is angular displacement. Okay, theta is angular displacement. Kalau dalam rotation, kita panggil angular displacement. Kalau dia bergerak secara linear ataupun in a straight line, kita namakan dia sebagai displacement. Dia tak ada angular lah. Angular ni pergerakan yang membulat. Dia rotate. Okay? Macam kipas tu dia rotate lah. Dia bergerak. Kipas you tengok kipas dinding ke, kipas apa ke, dia rotate. Kalau kereta tu dia bergerak straight line ataupun pelari 100 meter, dia bergerak daripada starting point to finishing, dia bergerak itu secara rectilinear motion. Okay, very simple yang tu. Untuk kita distinguish between rectilinear motion and rotational motion. Okay, and the third equation will be V square equals U square plus 2AS. Ini equation yang kita derive tadi. Okay, you tak payah hafal pun, you tak payah salin pun, you kena apa, not saya dah bagi kan dalam Google Classroom. You tengok saja. Okay, you tengok, dan yang paling penting adalah you must understand. Okay, so for this third equation, okay, V square equals U square plus 2AS, dia reflect kepada omega square equals omega naught square plus 2 alpha theta. Okay, where omega is angular velocity, omega naught is initial angular velocity, alpha is angular acceleration, and theta is angular displacement. Okay, any questions so far? Okay, nanti kita tengok dia punya problem. Hopefully you can understand lah using this formula. Okay, this constant acceleration formula. Okay. Okay, tak ada soalan Tak ada soalan, kita move to question. Okay, the exercise. Okay, at a football tryout. Okay, football tryout ni, this is American football saya ingat ni. At a football tryout, okay, a player runs a 36 meters dash in 4.25 seconds. If he reaches his maximum speed at the 14-meter mark with a constant acceleration and then maintains that speed for the remainder of the run, determine his acceleration over the first 14 meters, his maximum speed, and the time duration of the acceleration. Okay, so dia bergerak, okay, during the tryout, dia bergerak 36 meter. Ini adalah 36 meter adalah the total displacement of the player. The dash, maknanya the dash ni apa? Dash ni you kena faham lah. Memecut, accelerate in 4.25 second. Okay, dia memecut daripada zero, dia punya velocity zero, initial velocity zero, dia memecut sebanyak sebanyak velocity yang tertentu with a certain
velocity until a certain velocity in 4.25 second, dalam masa 4.25 second. If he reaches his maximum speed at the 14 meter, dekat 14 meter yang pertama ni dia mencapai Vmax. Vmax. You kena buat lah. Macam ni. Vmax. With a constant acceleration. Okay, the keyword is the constant acceleration. Okay, daripada sini velocity equals to 0, dia accelerate sampai ke Vmax dekat sini. A dia constant. A equals to constant with constant acceleration. Okay, apa maknanya constant acceleration? Okay, dia bergerak dalam penambahan velocity. Okay, sebagai contoh saya bagi you dekat atas bangunan, dekat tower satu, you buang satu benda. Okay, dekat sini. Ini adalah bangunan. Okay, saya tunjuk. You buangkan satu benda, satu mesh, tak kira lah anak kunci ke apa. Okay, you dekat sini equals to 0. After 1 second, berapa dia punya nilai velocity dia? Saya nak tanya. Velocity dia will be gravity berapa? 9.81. 9.81 meter per second. Nampak? After 1 second kat sini, selepas 1 meter pula, selepas 1 second, dia akan jadi 18.2. Itu maksud dia with constant acceleration. Untuk gravitational acceleration, dia memang constant. Kita baling apa-apa pun, dia jatuh, dia akan jadi constant acceleration. Okay, itu maknanya. Maknanya constant acceleration. Okay, and then he maintains that speed for the remainder. Maknanya maintain, apa maksud? Maintain maknanya dia mengekalkan. Constant Vmax. Okay, so untuk this problem, macam mana kita nak tackle this problem? How do we tackle this problem? Okay, from the given information, okay, we can translate the understanding of the question from the given question to the graph. Ataupun kita plotkan velocity versus time graph. Okay? Nak plotkan graph apa tu? V versus T. Okay, V versus T. Kita plotkan graph V versus T. Okay, good. Okay, kita plotkan, kita akan dapati macam ni. Okay. Okay, yang ini this A dia constant. Yang ini A dia constant juga. A equals to constant equals to 0. Sebab dia constant velocity. A. Okay, kita ada Vmax, dia dash from the start to S equals to 14 meters. Yang pertama, the first 14 meters, dia dash until it reaches Vmax kat sini. Okay, so T dia kita tak tahu kat sini. Okay, the whole time adalah 4.25 second. Okay, total distance is 36 meter. Okay, therefore, the area under the graph must represent total distance. Okay, secara matematik kita tahu the total distance adalah 36. Okay, total distance here. So, how to get the total distance?
Kita ada triangle, and rectangular. So we must sum up the triangle area with the rectangular area. Okay? For the rectangular area, half times V max times T is the area of the triangle, plus V max times 4.25 minus T1, okay, is the area under the graph for the rectangular. Okay, the total distance ataupun total displacement is 36 meters. Okay, and then you will get this equation lah. Okay, so this equation will be 4.25 Vmax minus 0.5 Vmax times T1 equals 36. Okay, this will be the first equation. Kenapa the first equation? Sebab kita tak boleh nak solve. Kita ada apa ni? Kita ada dua unknown. Satu Vmax, satu T. Okay, ada dua unknown. Satu Vmax dan satu lagi T. So, macam mana kita nak solvekan this problem? Okay, remember that we have a constant acceleration here. Constant acceleration. So as far as constant acceleration is constant, okay, the three equation that we derived before would be applied. Okay? Okay, since the acceleration is constant, the three formula that we derived before can be applied. We know that from time 0 to T1, okay, 0 to T1, okay, betulkan sini, 0 to T1, okay, 0 to T1 dekat sini. Saya tertinggal. S equals to 14 meters. T equals to T1, U equals to 0 because it starts from rest. Okay, using the first equation, S equals to UT plus half AT square, we know that U is the initial velocity. This initial velocity will be 0. Of course, will be 0. Okay? And putting in values, S equals to 40 meters. Okay, A equals to, kita tak tahu A dia berapa. So, T is T1 square. So, rearranging, we will get A equals 28 divided by T1 square. Yang ini juga kita ada dua unknown. Tidak boleh nak solve the problem. Betul? Yang ni akan jadi equation number 2 lah. So, dua equation yang kita ada, unknown dia berapa ada? Unknown dia 1, Vmax, 2T dan 3 untuk A. Yang ni T1 lah. Sama dengan kat atas ni. So, 3 unknown and then we have 2 equation. Boleh solve tak? Tak boleh solve. Okay? Okay, remember that. Okay, ini cara nak mengingat. Okay, remember that kita buat simultaneous equation. X plus Y sama dengan 13 contoh. 2X tolak 3Y sama dengan negatif 2. Okey, yang ni ada dua equation. Equation yang pertama and then yang ni ada equation yang kedua. Ini saya bagi contoh je. Okey, kita ada dua equation. The first equation and the second equation. So how many unknowns that we have in this equation? X satu unknown, Y satu unknown. Jadi ada dua unknown. Okay. So two unknowns requires 2 equation. Kalau ada 10 unknown, berapa equation yang perlu awak ada? Kalau ada 10 unknown, maknanya you have 10 equation. Okay. Kalau ada 7 unknown, you should have at least 7 equation. Sorry. Dia macam tu. Rule of thumb dia. Okay, you nak kena ingat macam tu.
Kalau ada 100 unknown, itu pakai komputer lah. Okay, 100 unknown, maka akan ada 100 equation. Yang itu kena pakai programming lah. Okay. Ada yang banyak unknown, 10 unknown, 20 unknown. Okay. Yang tu kita pakai computer aided system. Okay. Kita boleh pakai MATLAB, kita boleh pakai Excel, tapi Excel ni very limited lah kalau compared to MATLAB. Okay, MATLAB ni dia versatile sikit. Dia boleh pergi kat sana, boleh pergi kat sini, boleh corner kat situ, boleh corner kat sini, boleh. Kalau macam Excel ni very limited lah kalau dibandingkan dengan MATLAB. Tapi kalau orang yang pandai boleh juga, boleh solve juga. Okay, gunakan Excel. Okay, and the second equation yang kita derive, V equals to U plus AT, dia akan jadi V max equals AT1. Masukkan nilai dia, V max, V itu V max, A itu acceleration, T adalah T1. So yang ni akan ada 2 unknown. So bolehlah. Kita ada 3 equation and then kita ada 3 unknowns. Okay, so boleh solve lah. Okay, how to solve it? Substitute equation 2 into equation 3. Masukkan equation ni, A ni, sama dengan 28 bahagi dengan T1 squared. Masukkan ke dalam ni, ke dalam A ni, and then you will get V max equals 28 divided by T1 squared times T1. Okay, and then you will get automatically 28 divided by T1. Okay, masukkan V max equals to 28 divided by T1 ni. This one. Okay, put this equation into V max ni. Nampak? Okay, masukkan and then you will get, okay, substitute equation 4 into equation 1 and then you will get 4.25 times 28 divided by T1 minus 0.5 times 28 divided by T1 times T1 equals 36. Okay, solving this equation will give you the value of T1. T1 equals to 2.38. Okay, you check balik dengan graph yang you plot tadi. Okay, T1 equals to 2.38. Logik lah, dia duduk dekat sini. 2.38. Dekat sini 2.38. Logik lah. Sebab apa logik? Sebab T yang dekat akhir sekali adalah 4.25. Kalaulah T1 tu 5 second, confirm tak logik lah. Okay, confirm tak logik. Okay, when you get T1 and then you can find what is the value of A, the acceleration A. Okay, therefore the A equals to 4.94 meter per second square. Masukkan this nilai T ni, T1 into this equation. Masukkan and then straight away you will get A equals 4.94 meter per second square. And then V max, masukkan the value of T, this value of T into this equation. You can find V max is 11.76 meters per second. Okay. Okay, any questions so far? Okay, we have done this problem. Okay, ada soalan dia nak tanya? Okay, saya bagi 5 minit dekat you supaya you boleh digest. Okay, kalau tak faham ada soalan boleh tanya. Okay, saya bagi 5 minit
Okay, any questions so far? Okay. Any question? Faham tak? Bagi respon lah. Kalau tak ada, cakap Faham, tak ada. sir. Faham eh? Okay. Faham, faham. Okay. Okay, good. Okay. Okay, before that, projectile motion. Okay. Ada dua section. Projectile motion. Saya tunjuk sikit lah. Projectile motion. Okay. This is a diploma level actually. Okay. You have to understand the projectile motion. Okay. What is projectile motion? Okay. Projectile motion is a motion after an initial release will fall ataupun lift. Depends upon the gravitational acceleration only. Kalau you ada dalam soalan ditanya, you letakkan gravitational acceleration and then you akan dapat markah lah. Okay, dia punya acceleration bergantung kepada gravitational acceleration. Dia free fall. Contohnya, you duduk di atas tower satu, okay, you lepaskan bekas pensil you. Itu free fall. Ataupun you kenakan initial velocity 10 meter per second, you baling ke bawah dengan adanya initial velocity and then you lepas. Semasa you lepas tu 10 meter per second lah. 10 meter per second. Jadi bila dia jatuh macam tu, dia dikira free fall walaupun dia ada initial velocity. Okay, dia punya acceleration depends upon gravitational acceleration only. Okay. Okay. Let's say this is initial point and then we throw, let's say a body, a particle, a ball. Okay, we throw with the initial velocity u, and then the ball will go into this path. Okay, dia pergi kepada final point dekat situ. Okay, before we analyze the projectile motion, okay, first thing first, the most important part, you must set or you must establish your reference axis. Okay, okay, for this problem, your reference axis is x and y dekat sini. Kenapa you kena buat reference axis? Kenapa you perlu buat reference axis? Sebab we are dealing with kinematics. In chapter 1, we are dealing with kinematics. Okay, we know that kinematics have displacement, velocity, and acceleration. Okay, those parameters can be resolved into x and y direction. Okay, boleh resolve tak? S kita boleh resolve tak? Boleh resolve. V, velocity, boleh resolve tak? Boleh resolve. Acceleration boleh resolve? Boleh resolve. Resolve ni maknanya leraikan. In X direction dan juga in Y direction. Boleh leraikan. Sebab apa? Sebab those quantities are vector quantities. Okay? When we talk about vector quantity, it should have a magnitude and a direction. Mesti ada direction, mesti ada magnitude. Barulah kita kata quantity vectors. Okay, so first thing first, you must establish your reference axis, xy. Okay, from point O ataupun from initial point to final point in horizontal direction ataupun in x direction is sy. Sy adalah apa? Sy adalah displacement in x direction. From point O to final point in y direction adalah sy, adalah displacement
in y direction. You tengok tu anak panah ni very important. Daripada atas ke bawah, anak panah dia macam tu. Okey, SY ni akan jadi the negative value. Sebab apa akan jadi negative value? Sebab YU ke atas. Faham? Dia bertentangan arah. Dia opposite direction. Dia oppose the Y direction. Okay. SX dia akan jadi positif. Sebab apa? Sebabnya dia coincide ataupun sama with X-axis. X menunjukkan ke kanan, anak panah ni. SX menunjukkan ke kanan juga. Okay, dia akan jadi positif. Okay. AY equals to negative 9.81 meter per second square. Kenapa negatif? Sebab AY ni is always pointing downwards, ke arah bawah. Tetapi AY ni dia oppose this Y direction. Y direction ke atas positif. Tetapi dia pointing downwards. Jadi the gravitational acceleration in Y direction adalah negative 9.81 meter per second square. Okay, you kena ingat ni. Dia bergantung kepada positif negatif, bergantung kepada reference axis. Bergantung kepada reference axis. Boleh tak? Okey, saya nak tanya. Boleh tak X dengan Y ni ubah? Contohnya X kita maintainkan dia, X ke kanan, Y ni kita maintain ke bawah. Kita tukar ke bawah. Jawapannya boleh. Ikut suka awak lah, sebab awak yang establish the reference axis. Okay. Tapi kalau dalam soalan biasanya soalan diberilah supaya nanti standard awak akan jawab. Tapi bila Y, contohnya Y bila saya letak ke bawah ni sebagai positif, jadi AY ni akan jadi apa? Positif 9.81 meter per second square. Dia jadi positif. Tadi dia jadi negatif. Nampak tu? Pentingnya reference axis. Okay, pentingnya reference axis. Okay, saya padam. Okay. AX for free fall motion equals to 0. Okay. AX equals to 0 meter per second square. Okay, sebab apa? Tidak ada acceleration in X direction. Tidak ada. Okay. Dia akan jadi 0. Okay. Dia akan jadi 0. 0 meter per second square. Okay, SX. Apa makna SX? SX is displacement from O to final point in X direction. Yang ni saya dah bagi tahu tadi. Okay. SY is the displacement from point O to final point in X in Y direction. Ini potong X. Saya tak potong ni. Okay, in Y direction. Okay. UX is initial velocity in X direction. Vx is final velocity in X direction. Uy is initial velocity in Y direction. Vy is final velocity in Y direction. T is time taken for the particle to reach from the initial point to the final point. Okay. T does not have X and Y direction. Tidak ada. T ni dia bukan vector quantity. Okay. T is a scalar quantity. Dia ada magnitude sahaja. Dia tidak ada direction.
Okay? Okay. Setakat ni, any question? Tak ada, Doktor. Faham eh? Faham. Okay, kalau faham kita move to. Okay, since the motion involve constant acceleration, okay, ada keyword kat sini, constant acceleration. Equation for constant acceleration motion can be applied. Okay, V equals to U plus AT, S equals to UT plus half AT square, V square equals U square plus 2AS. Yang tiga ni yang kita dirah boleh guna yang mana-mana. Biasanya saya guna yang ni lah. Yang pertama, S equals to UT plus half AT square untuk apa? Untuk projectile motion. Dan yang kedua yang inilah, V equals to U plus AT. Biasanya dua saja. Ataupun satu pun boleh. Depend pada soalan lah. Okey, kita tengok soalan Example. Okay, with what minimum horizontal velocity U? Kita ada horizontal velocity saja. Horizontal initial velocity U. Okay, with what horizontal velocity U can a boy throw a rock? Okay, dia baling batu at A and have it just clear the obstruction at B. Macam mana dia minimum dia? Supaya dia boleh lepas point B. Kalau lebih daripada minimum ni, dia akan jadi lebih lah. Dia macam tu. Sekarang ni dia nak just clear the obstruction at B. Maknanya dekat sini. Minimum sahaja horizontal velocity. Berapa? So from this gambar dia, picture, okay, we can establish our definition on displacement, velocity, and acceleration. Okay, we have initial point O and we have final point. Okay, and this will be the reference axis. Saya nak X ke kanan and Y pointing downward. Okay, U we have only UX saja. UY zero lah, tak ada. Okay, from the initial point to the final point, okay, the displacement is SY. And the displacement in X direction from initial point to final point is denoted by SX. Okay, given data or non-data, okay, UY equals to 0, there is no acceleration at all in Y direction. Nampak tu? U dia baling secara horizontal. Okay? Dia tak ada angle kat situ. Kalau dia ada angle, contohnya A dekat sini kan. A dekat sini. This one is A. Okay. Dia baling with certain angle. Kat sini. Theta. Contoh. Yang ni U. So, dia akan ada UX dengan ada UY. Kita kena resolve lah. Kita kena resolve. Sekarang ni UY adalah 0 lah for this example. Okay, UY adalah 0 for this example. Okay. Erasekan dia. Okay, AY equals to positif, nampak? Positif. Tadi negatif, sekarang positif 9.81 meter per second square. Nampak? Sebab apa? AY is always pointing downwards. Okay, whilst your reference axis of Y is in this direction. Okay, in this direction. Kat bawah. Okay. So SY equals to
tengok gambar aja, SY adalah daripada A ke B in vertical direction. Maknanya 26 tolak 16 sama dengan 10 meter. 10 meter dia punya displacement dia. Okay, 10 meter itu positif. Okay, what about AX? AX equals to 0 and SX is displacement in X direction equals 40 meter. Okay, dah habis lah. For constant acceleration, we may use V equals to U plus AT, S equals to UT plus half AT square, and then V square equals U square plus 2AS. Ini adalah equation for constant acceleration ataupun untuk projectile motion, because projectile motion consists of gravitational acceleration only. Okay, so based on the given data, equation 2 will be used, resolving the parameters into X and Y direction. Okay, I tabulate the table, tabulate the data on this table in X direction and in Y direction. Okay, equation 2, SX equals to UXT plus half AXT square. Okay, we know that AX equals 0 all the time for projectile motion. All the time, okay? So dekat sini SX adalah berapa? SX adalah 40 kat sini, 40 ada. UX kita tak tahu. Okay, yang ini kita tak tahu. T pun kita tak tahu berapa. UX ni kita nak cari. So ada dua unknown. Okay, dalam this equation. Maknanya tak boleh nak solve lah. Okay, let's move to another direction, to Y direction. SY equals UYT plus half AYT square. We know that UY is 0. Tak ada kat sini ya. Dia 0. Dia 0. Sebab dia baling pada horizontal saja. Dia baling pada horizontal. In vertical direction tidak ada velocity. Okay. SY berapa? SY kita tahu 10. AY kita tahu 9.81. T kita tak tahu. So boleh kita solve lah this problem. Okay. Sebab apa? T sahaja kita tak tahu. So putting in values 10 equals half times AY times T square. Therefore, solving this equation will give us T equals 1.428 second. Maknanya dia baling tu daripada A ke B, second dia, from the time dia baling tu sampai ke B, dia punya time is 1.428 second. Okay. So this T ini, we can use this T masuk dalam ni. And then finally we can find UX. Okay, masukkan nilai dia. SX adalah 40, UX darabkan T. T adalah 1.428. So nak dapatkan UX 40 bahagi 1.428. And then straight away you can get UX equals to 28 meter per second. Itu dia, cara dia. You resolvekan dia in X and Y direction. You tabulate the data. Okay. Okay, any questions so far? Tak ada Dato'. Tak ada. Boleh faham? Boleh. You nak tahu you faham ke tak, you kena buat tutorial lah. Tutorial yang saya bagi. Okay, this is the last part of
our lecture today. Oh, ini bukan sorry. Ini example dia. Okay, relative motion. Okay, let's say we have a train moving to the left, like this, moving to the left, and on top of the roof we have a boy, for example. Okay, yang ni memang tak logik kan, tapi saya just nak bagi you faham what is relative. Okay, boy tu berlari dekat atas. Okay, a train, dia punya reference axis, okay, reference axis X dengan Y dekat sini, ini adalah fixed axis dekat sini. Okay, train is moving to the left, so XT dengan X dengan YT will be the reference axis for the train. So dekat situ. And for the boy, okay, the reference axis will be YB and XB. Boy itu berlari ke kiri. Dia duduk dekat train tu, at the same time dia berlari. So saya nak tunjukkan, nak bagi you faham what is relative motion ataupun absolute motion. Okay? Okay, XY is fixed frame. XY adalah frame ataupun point yang tidak bergerak. Okay, adalah static point lah. Sebagai contoh, speed trap, polis, dia duduk kat dalam semak, dia tembak speed of the car, of the vehicle. Okay, jadi polis tu, dia adalah fixed point ataupun fixed frame lah, kita katakan. Okay, XT, YT adalah translating axis. Kenapa kita kata translating axis? Sebab dia bergerak. Dia translate daripada A ke B, dia translate, dia bergerak. Itu kita panggil translating axis. Okay? XB, YB is also translating axis. Okay? So, this is general lah. Bukan tak ada kena-mena dengan gambar. Okay, VP relative to A, cara dia kita lukiskan sebagai, kita buatkan sebagai VP minus VA. Ini vector lah, vector notation. Ada underbar dekat bawah. Velocity P relative to A. Relative ni maksud dia, kalau dalam bahasa Melayu adalah perbandingan. Kita membandingkan dua benda. Dia mesti ada dua benda. Contohnya velocity boy dengan velocity train. Kita bandingkan. Okay, relatif ni maknanya perbandingan. Okay, orang kita ni suka tengok, suka membandingkan. Dalam hidup kita suka membandingkan. Kita tengok jiran rumah kita, oh beli kereta baru, oh dia lagi kaya pada kita. Kita suka membandingkan. Kita tengok orang comel, oh dia ni comel daripada aku. Kita suka membandingkan. Itu relatif. Okay, begitu juga dalam dynamics. Dalam dynamics ni dia ada relatif dan dia ada absolute. Okay, apa maknanya absolute? Okay, saya terangkan. Absolute ni, train ni bergerak sebanyak 20 VT relative to point O. Point O tidak bergerak. Okay, sama dengan 20. This one is absolute. Yang ini adalah absolute. Okay, relatif dia macam mana? Okay, kalaulah train ni bergerak 20 meter per second, pada masa yang sama boy ni berlari sebanyak 5 meter per second. Train ini 20 meter per second. Boy ni berlari 5 meter per second ke atas. Okay, what is the velocity boy relative to train?
Yang ni saya dah bagi dah. Ini dia punya equation dia. Ataupun secara matematik. VB equals macam ni, betul tak? VB relative to O. Sebab apa saya relative to O? Sebab relative to O, sebab dia O tu fixed frame. Tak tulis pun tak apa. Kalau saya tak tulis pun tak apa. Okay? Saya tak tulis, saya erase. VB minus VT. Sama juga. Okay, V boy. Boy dia punya velocity dia. Okay, saya nak bagi awak faham lagi. Okay. Relative to point O. Sebab apa point O? Kita letak lah. Kita tak letak pun tak apa. Okay, what is the velocity B relative to O? Velocity boy relative kepada O. Point O. O ni fixed frame. Berapa? 5. Okey, 5 ni dia bergerak, dia berlari ke atas kereta api. Tapi pada masa yang sama kereta api bergerak 20 meter per second. Okey, cuba bayangkan awak duduk atas kereta api, awak duduk diam je. Kereta api bergerak sebanyak 20 meter per second. Jadi berapakah velocity awak? Of course velocity awak sama, 20 meter per second. Betul? Okey, tetapi train bergerak sebanyak 20 meter per second. Okey? Awak berlari pada masa yang sama, awak berlari. Maknanya kelajuan awak tu bertambah lagi. Tadi 20. Bila awak berlari, maknanya bertambah. Kalau 5 meter per second awak berlari, maknanya velocity boy relative to point O adalah 25. Okay, 25 tolak dengan velocity train relative to O. Velocity train kita tahu 20. Sama juga dengan 5 meter per second in I direction. Dia macam tu. Okay, bukan 5 25. Okay, bagus. Mencuba tadi bagus. Okay, tak apa, salah tak apa, kita belajar. Okay, yang penting kita cuba untuk menjadi lebih baik. Oh, so doktor. So Ya. kita kena tengok daripada kita punya reference point lah. Ya, betul. Kita tengok daripada reference point ataupun fixed point. Barulah kita dapat yang absolute. Oh, Yang okay. ini kita panggil absolute. Sebab apa? Sebab dia relatif kepada fixed point. Yang T relatif kepada O adalah point yang tidak bergerak. So yang ini kita panggil absolute. B relative to T. B bergerak tak? Boy bergerak. T bergerak tak? T train bergerak. So yang ini kita panggil relative velocity. Macam tu. Relative velocity. Okay? Dia punya tu macam tu lah. Okay? Okay, faham. Thank you, doktor. Okay, sama. Okay, yang lain ada soalan? Mudah je ni. Ini mudah je. Okay. Oh, saya padam. Ada sikit lagi. Ini penting untuk for the whole semester, penting. Relative dengan absolute ni penting. Okay. VP relative to A. Velocity P ni velocity of the object. Kalau tadi boy lah. Velocity A ni observer ataupun reference. Maknanya kalau tadi velocity velocity B, velocity boy
relative to train. Makna apakah beza? Okay, boy itu adalah velocity yang kita nak cari. Observer dia ataupun reference dia sekarang ni translate, iaitu train, bergerak. Sebab tu kita panggil relative. Okay. Okay, so the equation macam ni lah saya bagi. Yang ni, equation yang ni. This equation. You kena ingat lah. Okay. Okay, we have exercise. Okay, macam tadi. At the instant shown, the velocity of train is 20 meter per second. Sama, saya bagi. At the same time, a boy is running with a velocity 5 meter per second relative to the train. Okay, maknanya relative to the train lah. 5 meter per second. Okay. Dia bukan duduk statik, dia berlari kat atas tu. Jadi dia punya velocity sebenarnya laju lah, 25 meter per second. Okay, find VB, velocity of boy, find velocity T tu huruf kecil lah, velocity train, find velocity boy relative to train, find velocity train relative to boy. Saya nak bagi awak faham. Okay. Okay. Ini adalah velocity boy relative to point O. Daripada point O, you tengok boy. Boy tu of course lah lagi laju. Okay. Dia lagi laju pada train tu. Walaupun dia duduk atas train. Sebab apa? Dia duduk atas train. Okay. Train tu bergerak sebanyak 20 meter per second. At the same time, dia berlari. Dia berlari 5 meter per second. So, kelajuan budak tu lagi laju daripada train. So, velocity boy relative to O adalah 25 meter per second in I direction. Ini kalau kita panggil vector lah, kita buat vector. So, dekat sini ada dekat bawah ni. Okay. VB relative to O, kita ada underscore dekat bawah ni. Dekat V equals velocity B, ni kita guna equation yang saya bagi tadi. Velocity B relative to O. Okay, ini tak perlu guna lagi. Nanti you confuse. Okay, 25 lah, 25. Okay, laju boy, kelajuan boy. Okay, what is the velocity train relative to point O? Kita tahu train tu bergerak sebanyak 20 meter per second. Therefore, okay, velocity train relative to fixed point adalah 20 meter per second in I direction. Okay. Okay. What about velocity, relative velocity, velocity B relative to train? Yang ni baru kita boleh pakai ni. Velocity B, gunakan equation velocity B relative velocity B relative to train equals velocity B minus velocity train. Okay. So berapa? Velocity boy berapa? 25. Velocity train, yang ni boleh kita taruh relative to point O. Kalau kita tak taruh pun betul, saya bagi markah juga sebab dia point O adalah fixed point. Unless kalau point O tu bergerak. Kalau point bergerak, dia jadi lain sikit lah. Dia tak macam ni. Okay. O ni bukan B ni. O. Okay. Velocity B relative to O. Maknanya 20, 5 tolak 20. So, akan jadi 5I. Okay, what about velocity T dilihat daripada train ataupun velocity T relative to B? Velocity T, okay, relative to B using
the equation yang saya bagi, maknanya velocity T minus velocity B. Velocity train berapa? 20. Sama dengan 20. Tolak dengan velocity boy 25. So, you akan dapat negative 5. Okey, mudah je. Mudah je. Relative velocity ni mudah je. Okay. Okey, ni ada satu kereta. Tak apalah, saya tak tunjuklah ini. Okey. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Tak ada, Doktor. Tak ada? Okey, thank you. Okey, kita tengok last punya contoh lah. Sikit lagi. Tang ni ada kelas? Ada Doktor. Ada. Ada, Doktor. Okay, this is exercise. Walaupun you tak belajar lagi pola koordinat, tapi saya tunjuklah, saya bagi rumus, formula. Jadi, you terima saja formula tu. Okay, terima saja formula yang saya bagi. Okay, for the instant represented in the figure, the racing car A is rounding the circular curve. Mana circular curve? A is rounding a circular curve at a speed of 45 meter per second. Dia punya speed 45 meter per second and is accelerating at 3 meter per second square. Dia accelerate dengan 3 meter per second square after coming off a pit stop. Okay, dekat situ pit stop lah. Dekat A ni pit stop. Okay, while dekat sini pit stop dekat sini. Okay. Kat sini. Okay. So dia memecut nak masuk ke lita. Okay. While car B is moving at 67.5 meter per second but is slowing down at the rate of 4.8 meter per second square. Okay, contoh ni dia ada linear, kereta B bergerak secara lurus, secara linear. Kereta A bergerak dalam normal and tangential coordinate. Nanti kita akan belajar. Okay. Jadi pergerakan A dengan B ni saya cuma nak contoh, nak tunjuk contoh saja. Okay. Sebelum ni kita buat linear kan. Boy dengan train dia bergerak linearly. Okay. Yang ni dia campur dua. Ada kereta B bergerak secara linear, ada kereta A bergerak dalam bentuk membulat itu, curve, in a curve path. Okay, so yang ni saya just nak bagi you faham what is the relative velocity, what is the relative acceleration. Okay, given, okay, gather the information. Before that, you must select the coordinate. Okay, saya select Y ke atas dan X ke kiri. Okay, sebab dia bergerak ke kiri, B bergerak ke kiri. Okay, car B, dia move with 67.5 meter per second and then dia decelerate ataupun slowing down. Perkataan slowing down, perkataan decelerate itu sama. Okay, boleh pakai. Dia decelerate sebanyak 4.8 meter per second square. Bila kata decelerate, dia akan jadi ke kanan. Okay, dia akan jadi ke kanan. Okay, you tengok sini. B ini adalah huruf besar, represent car. Okay. B kecil ini, bila kita differentiatekan dia punya displacement, dia jadi huruf kecil lah. Kita dapat velocity. And then for the acceleration, B double prime. Okay. So yang ini B prime ni sepatutnya untuk velocity B prime. B double prime adalah untuk acceleration. Okay, B itu represent displacement. Okay, itu kita gather the information.
And then for the car A, okay, the car A, the velocity adalah 45 meter per second. Okay, in this direction, in tangential direction. Okay, and what about this? 3 meter per second square. 3 meter per second square yang ini adalah tangential acceleration. Okay, untuk ni dia ada dua. Okay, A dia ada dua. A dia akan ada dua. Nanti you akan belajar lah. Saya tak tunjuk lagi teori dia. A dia akan ada dua. A normal, A tangential, and the other one is A normal. Normal acceleration. Dia ada dua. Okay. Untuk this example, A dia adalah 3 meter per second square. Okay. Okay, determine the relative velocity B relative to A, okay, equals VB minus VA. Itu dia punya formula. And acceleration B relative to A is the relative acceleration equals, mathematically, we can write AB minus AA. Okay, for the relative velocity, straight away we can get velocity B relative to A equals 67.5 minus 45 J. 67.5 in I direction because dia bergerak to the left. Okay, minus, just follow this formula, minus, and 45J. 45J adalah yang ini, the velocity of A, dia bergerak. So this will be the answer for the given question. Okay, kalau you nak lebih faham lagi, you have to draw the velocity diagram like this. Okay, from point O, you have 67.5 meter per second to point B, okay, which is the velocity of point B or velocity of the car B. Okay, VA pointing downward. Kenapa? Sebab look at here, we have negative. So negative represent this direction. Dia bergerak ke bawah. So the combination of VA and VB, we will have the velocity B relative to A, which is the relative velocity. Okay, how to get the beta? This one, how to get this? Simple math, simple trigonometry. Okay, to get the beta angle, okay, arctangent ataupun inverse tangent, 67.5 divided by 45. Okay, very straightforward using the formula. Okay, this formula. Okay, next for the acceleration. Okay, we have acceleration B relative to A equals acceleration B minus acceleration A. Okay, but acceleration B equals negative 4.8 I, and acceleration A, as we know that acceleration A of car A consists of the acceleration in normal direction plus acceleration in tangential direction. Okay, and acceleration A in normal direction will be yang ini, yang ini formula. Saya suruh you terima tadi. Nanti saya akan tunjuklah how to get AN. AN equals V square divided by rho. Rho is the radius of curvature. Radius of curvature dekat sini, curve ni, dia punya radius is 150 meter. So 45 ini, this one adalah V untuk A. Dia bagi kat mana? Dia bagi kat sini. 45 meter per second square divided by the. The radius of curvature is 150.
150. Okay, 150 meter, betul lah. Okay. Kita ambil semua dalam unit meter. Okay. In I direction plus 3J. 3J dia bagi yang ini, accelerating with 3 meter per second square. Equals 13.5 I plus 3J. Okay, itu adalah acceleration A. So, the combination of acceleration B and A adalah acceleration B relative to A equals negative 18.3 I minus 3J meter per second square. Okay. You gunakan this equation. So, AB masukkan dalam ini. Acceleration A masukkan dalam ini. And then you will get AB relative to A equals negative 18.3 I minus 3J meter per second square. Okay, you have to draw the acceleration diagram. Okay, 18.3 adalah negatif, so arah dia mesti ke kanan. Sebab ke kiri adalah positif X. So negatif X adalah ke kanan. Negatif J adalah ke bawah. Okay, you lukiskan 18 mesti panjang lah. 3 ni pendek. Jadi the combination of these will be the acceleration B relative to A. Okay, alpha is the angle. Nak tahu alpha? So menggunakan arctangent ataupun inverse tangent. Alpha equals to inverse tangent 3 divided by 18.3 meter per second square. And then straight away you can get the value of alpha. Okay. Okay, faham? Ada masalah? Faham betul. Faham? Faham. Nanti you buat tutorial yang saya bagi tu. Doktor. Okay, boleh tanya. Tangential acceleration dengan acceleration Normal. yang masa rotation tadi tak sama Untuk K yang mana? K yang A. Bukan. Kalau angular acceleration dengan tangential acceleration tu tak sama Angular acceleration. Okay, angular acceleration is alpha. Okay. Kalau lah dia bergerak macam ni. Dia ada macam ni. Lepas tu dia ada arm kan. Arm ni rotate, dia rotation. Itu kita panggil angular acceleration. Lagi satu apa dia? Tangential acceleration. Tangential acceleration maknanya daripada sini ni point O ni, okay, point O, let's say at the end of the point ni, point A, tangential acceleration mesti tangential. Itu makna dia. Mesti perpendicular with the radius of OA. Ini adalah A tangential. Kita tak masuk lagi. Tapi tak apalah. You tanya, saya jawab lah. Okay. Thank you, Doktor. Okay. Any questions so far? Okay, dah 49, sebelah 49. Hampir 2 jam. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, kita stop kat sini. See you on Thursday. Thursday face to face. Okay, Doktor. Okay, thank you very much. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Okay.